Good noon to everyone. Today discuss about mass transfer operation 1. આજનો ટોપિક છે ડાયરેક્ટ અને ઇનડાયરેક્ટ ઓપરેશન્સ. પ્રીવિયસ લેક્ચરમાં આપણે ક્લાસિફિકેશન ઓફ માસ ટ્રાન્સફર ઓપરેશન જોઈ ગયા હતા અને બેઝિસ 3 ટાઈપ્સના માસ ક્લાસિફિકેશન્સ છે એ જોઈ ગયા હતા. એ જોઈ લઈએ આપણે એકવાર. વિચ વન ધ ફર્સ્ટ વન ઇઝ ધ ક્લાસિફિકેશન ઓફ માસ ટ્રાન્સફર ઓપરેશનમાં ડાયરેક્ટ કોન્ટેક્ટ ટુ ઇમિસિબલ ફેસીસ. એના 6 ટાઈપ્સ હતા. એન્ડ સેકન્ડ લેક્ચરમાં આપણે જોયું કે ફેસ સેપરેટેડ બાય અ મેમ્બ્રેન અને થર્ડ ટોપિક હતો આપણો ડાયરેક્ટ કોન્ટેક્ટ ટુ મિસિબલ ફેઝ. ઓકે, દેન આફ્ટર જોઈએ છે આપણે ડાયરેક્ટ અને ઇનડાયરેક્ટ ઓપરેશન જોઈએ આપણે. બરાબર, તો ડાયરેક્ટ અને ઇનડાયરેક્ટ ઓપરેશન્સમાં શું ફરક હશે? કોન્ટેક્ટ ટુ ડાયરેક્ટ અને ઇનડાયરેક્ટમાં આપણે અલગથી સોલ્વન્ટ્સ એડ કરીશું, જેમાં સમ ઓપરેશન આપણે જોવાના છે લીચિંગ, એક્સટ્રેક્શન, સમ પ્રોસેસીસ. ઓકે, the operation depending upon the contact of two immiscible phases અને પર્ટિક્યુલરલી જે કંઈ બી કન્ડિશન્સ હશે એને આપણે ફોલો કરવાની રહેશે. ઓકે, સિમ્પલ ધ ઓપરેશન ડિપેન્ડિંગ અપોન ધ કોન્ટેક્ટ ઓફ ટુ immiscible phases particularly can be further subclassified into two types of the direct operations and produced to the two phases from a single phase solution by a addition or removal of heat and fractional distillation. Okay, the fractional crystallization and one form of a fractional extraction are of these types of this formation. The indirect operations involve some additions of foreign substances and include the gas absorption and stripping absorption, drying, leaching, liquid extraction અને સર્ટન ટાઈપ્સ ઓફ ધ ફ્રેક્શનલ ક્રિસ્ટલાઇઝેશનની ઓપરેશન્સના જે જોઈશું આપણે એ આપણે ડિટેલમાં ડિસ્કસ કરવાના છે. ઓકે, રિવિઝન પાર્ટ બી મોસ્ટ ઓફલી આપણે ખાસ જોઈશું. પહેલાં તો આપણે ડાયરેક્ટ કોન્ટેક્ટ અને ઇનડાયરેક્ટ કોન્ટેક્ટ જ જોઈ લઈએ ડિટેલ્સમાં, જે શોર્ટ નોટમાં પૂછી શકાય છે વારંવાર. ઓકે, so the operation depending upon the contact of two immiscible phases particularly can be further subclassified into two types. અને the direct operations જોવા જઈએ some produce this relation the two phases from a single phase solution by addition or removal of heat, the fractional distillation part. fractional crystallization માં જોવા જઈએ તો one or more from the fractional extraction are of this type of this indirect operation and involve addition of foreign substances and include gas absorption and stripping adsorption, drying, leaching, liquid extraction and certain types of the fractional crystallization wages per. It is characteristics of the direct operation that the products are obtained directly free or added substances. These operations are therefore sometimes favored over the indirect if they can be used if the separated products are required by addition of foreign substances are several methods and the removal substances is obtained as a solution which in this case must in turn be separated and either to be obtained the pure substances or the added substances for reuse, and this represent an expense is the separation of added some substances and product can rarely be complete, which may lead to difficulties in a meeting product. Okay, meeting product and some specification in any case addition of foreign substances may add to the problems of building corrosion resistance equipment and the cost of inevitable losses must be borne. Obviously the indirect method are used only because they are in the net less costly and the direct method if there is a choice, frequently there is a no choice na basis પર આવશે. When
The separated substance need not to be obtained. કોઈ બી પ્યોર કમ્પોનન્ટ આપણે લઈએ કે ડાયરેક્ટ અને ઇનડાયરેક્ટના કોન્સેપ્ટ માટે આપણે જોવાનો છે, બરાબર ને? ધીસ વન ડાયરેક્ટ અને ઇનડાયરેક્ટ કોન્સેપ્ટ છે. એમાં આપણે જોયું કે ધ ઇનડાયરેક્ટ ઓપરેશન્સના બેઝિસ પર જોવા જઈએ કે કઈ ઇન્વોલ્વ આપણે એડિશન કરીએ કોઈ ફોરિજન સબસ્ટન્સમાં અને ઇન્ક્લુડ ગેસ એબ્ઝોર્પ્શન અને સ્ટ્રીપિંગ સેક્શન્સ છે, જેમાં આપણે જોઈએ કે એડઝોર્પ્શન ખાલી મતલબમાં એનો મિનિંગ શું થશે કે કોઈ બી આપણે સરફેસ છે, એરિયા આપણી પાસે સરફેસ છે, એની ફ્લુઇડ આપણે એડ કરીએ અને આ બાજુ એબ્ઝોર્પ્શન. And the drying, leaching, liquid extraction, certain types of the fractional crystallization. It is characteristics of the direct operation that the product are obtained directly, free or added substance. These operations are therefore sometimes favored over the indirect if they can be used these processes. If the separated products are required relatively pure, and the disadvantages of the indirect operations incurred by the additions of some foreign substances and the removed substances is obtained as a solution, which in this case must be separated either to the obtain the pure substances or the added substances for reuse, and this represent an expenses. The separation of added substances and the product can rarely be complete, which may be lead to difficulties in meeting product some specification basis. In any case ના બેઝિસ પર આપણે જો કામ કરવાનું રહેશે એ જોઈશું. Addition of foreign substances may add to the problems of building corrosion resistance equipment, and the cost of the inevitable losses must be borne. Obviously, the indirect method are used only because they are in the net less costly than the direct method if there is the choice. Frequently, there is a no choice. Okay, when this separated, some substances need not to be obtained pure. Many of these disadvantages may be disappeared, for example in ordinary drying operations, and the pure water vapor is air mixture is described since neither constitute need to be recovered in the productions of a hydrochloric acid by washing an hydrogen chloride containing gas with water. The acid water solution is sold directly without separation. ઓકે, નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં આપણે જોઈશું આપણે ચોઇસ ઓફ સેપરેશન મેથડ, જેમાં અલગ અલગ પોઈન્ટ આવશે અને મેથડ કન્ડક્ટિંગ ઓફ ધ માસ ટ્રાન્સફર ઓપરેશન્સ અને ડિઝાઇન ઓફ પ્રિન્સિપલ આવશે તે ડિટેલ્સમાં આપણે જોઈશું 1 by 1 પોઈન્ટ. ઓકે, સમ ધી યુઝ ઓફ ધ સરફેસ ફિનોમિના જે આપણે પ્રીવિયસ લેક્ચરમાં જોઈ ગયા હતા એ જોઈએ, થોડીક વાર ડિસ્કસ કરીએ રિવિઝન પાર્ટ.
Now the use of the surface phenomena. Some substances which when dissolved in a liquid produce a solution of lowered surface tension in contact with a gas are known to concentrate in a solution at the liquid surface by forming a form of large surface as by bubbling air through the solution and collecting the form. The solute can be concentrated. Okay. In this manner, some detergent have been separated from water. For example, the operation is known as the foam separation. It is not to be confused with the flotation. Some processes of the oil dressing industries where insoluble solid particles are removed from slurries by collection into the froth. This classification is not excessive, but it does categorize all the major mass transfer operations. Indeed, the new operations continue to be developed. These bases, some which can be fit into the more than one conditions. સમ કેટેગરી અને અમુક બુકમાં આપણે જોયું છે એ ગવાની અને એના બેઝિસ પર છે. તો this book included the gas liquid operations, solid fluid operation, all of the which involve direct contact of the two immiscible phases and make up the great bulk of these applications of the transfer operation. Okay. મેઇન ટોપિક છે આજનો ડાયરેક્ટ અને ઇનડાયરેક્ટ ઓપરેશન. The operation depending upon the contact of two immiscible phases particularly can be further subclassified into two types of the direct operations produced to the plant. A single phase solution by the addition or removal of the heat fractional distillation column. Fractional crystallizations અને fractional extraction. હવે ક્રિસ્ટલાઇઝેશન્સમાં અને એક્સટ્રેક્શનમાં શું ડિફરન્સ છે એ જણાવું તમને. એ ક્રિસ્ટલાઇઝેશન ઇઝ ધ વન ટાઈપ ઓફ ધ સોલિડ લિક્વિડ મિક્સચર ફોર અ બોરિક એસિડ અને એક્સટ્રેક્શનમાં ઇઝ અ ટુ ઇમિસિબલ લિક્વિડ સોલ્યુશન જે ડિઝોલ્વ થશે ને એકબીજામાં. એડિંગ અ સોલ્વન્ટ જે આપણને બે લેયર જોવા મળશે એના બેઝ પર આપણે પ્રેક્ટિકલ પરફોર્મ કરીશું. Now it is the characteristics of the direct operation અને product are obtained directly free or added substances. These operations are therefore sometimes favored over the indirect if they can be used in the separated product are required relatively pure. The disadvantages of the indirect operation incurred by the addition of the foraging some substances are the several. The removed substance is obtained as a solution, which in this case must be turned be separated either to obtain the pure substances અને જે ડિફિકલ્ટીઝ જે પ્લેયર્સ છે એમ આપણે સમ બિલ્ડિંગ સમ પ્રોબ્લેમ્સીસ કોરોઝન રેઝિસ્ટન્સ ઇક્વિપમેન્ટ જોઈશું. ઓકે અને ફ્રિકવન્ટલી જે ચોઇસ ઓફ સેપરેશન મેથડ છે આપણે ડિટેલમાં જોઈશું ઇઝ અ નો ચોઇસ ફોર ધીસ ફ્રિકવન્ટલી બેઝિસ એન્ડ ધ વેન ધ સેપરેટેડ substances need to not to obtain pure many of these disadvantages
maybe it disappears. For an example of ordinary drying, the water vapor mixture is described since neither constitute. Okay, the water vapor mixture is described since neither constitute need be recorded in the productions of a hydrochloric acid by washing a hydrochloride. Okay, thank you so much.